Labas rytas, sveikinu visus šį gražų rytą spaudos konferencijoje skirtoje Lenkijos kariuomenės vado generolo Rajmund Andrzejczak vizitui Lietuvoje. Dabar vadų bus pasisakymai, po jų galėsite užduoti klausimus. Kviečiu Lietuvos kariuomenės vadą generolą leitenantą Valdemarą Rupšį tarti žodį. Prašau, vade. Dear General, dear friend and comrade, it is huge privilege to welcome you to Lithuania, really as main ally, as our friend of Lithuania, and I would say that the chief of defense for the strongest part in our region. I will switch to Lithuanian language now, right now. Džiaugiuosi susitikdamas generolą Rajmund Andrzejczak Lietuvoje. Tai puikiai galimybė asmeniškai padėkoti už Lenkijos ginkluotojų pajėgų indėlį, stiprinant Lietuvos regioninį saugumą. Lenkija aktyviai prisideda prie Baltijos oro policijos pajėgumų. Šiuo metu jau 11 rotacija saugo regiono oro erdvę. Reikia tai turėti omeny, kad 11 rotacija tai yra ypatingas skaičius lyginant su kitų valstybių indėliu į Baltijos oro gynybą. Lenkijos karinėms oro pajėgoms paankstinus savo naikintuvų rotaciją Šiauliuose išplėtėme mūsų kaip priimančios šalies išlaidų paketą taip pat. Ir visada būsime ne tik dėkingi, bet ir pasiruošę pagerinti karių vykdančių užduotis Lietuvoje tarnybos ir gyvenimo sąlygas. Esame tame pačiame regione NATO ir gynybos planuose. Dabar kaip tik kartu petin kartu su Lenkija ir dalyvavome šitų planų rengime. Baltijos jūros zona ir Suvalkų koridorius išlieka svarbus viso regiono ir alijanso saugumui. Iššūkiai, su kuriais susidurime, yra artimi, todėl nuolatinis keitimasis gerąją patirtimi, pajėgų priėmimo, infrastruktūros ir poligonų plėtros, oro erdvės gynybos, ginkluotės ir amunicijos įsigimo klausimais yra būtinas. Tai ne tik paspartina procesus, bet ir padeda priimti tikslius, savalaikius sprendimus. Karys yra svarbiausia kariuomenės vertybė. Būtina investuoti ne tik į jo logistinę aprūpinimą, bet ir į kario kaip specialisto, kaip asmenybės augimą ir tobulėjimą. Ir šiandien aptarėme bendras pratybas karių rengimo patirtį. Mokymai skirti gerinti bendrų operacijų planavimą, vykdymą, sąveikę tarp NATO sąjungininkų. Nuolatos turime judėti pirmin, visomis prasmėmis, bendarbiavimo klausimais taip pat. Su Lenkijos kariuomenės vadu šiandien pasirašysime bendarbiavimo planą. Jame išrašyti prioritetai ir pagrindinis bendarbiavimo sritis. Atkreipiu dėmesį, kad su Lenkijos kariuomenės vadu pasirašysim šitą planą va šituose istoriniuose rūmuose, kur visos detalės mena apie mūsų šlovingą gražią praeitį. Praėjusių metų karo patirtis rodo, kad žvalgyba yra nematomas, bet privalomas įrankis šiuolaikinėme kare. Susitarėme numatytos aiškios pasikeitimo žvalgybinė informacija visoje dimensijose gairės. Mes tai jau darom eilę metų ir šitas bendradarbiavimas yra ypatingai svarbus mums Lietuvai, nes Lenkijos kariuomenė teikia visą pusišką pagalbą mums pateikiant žvalgybinę informaciją. Taip pat dokumente kalbama apie pratybas, numatytos netikėtų pratybų galimybės. Jų metu patikrinsime pajėgų pasirengimą, užtikrinsime teritorijos vienybę ir integralumą. Tai viena atgrasimo priemonių. Dar kartą dėkoju generolui Rajmund Andrzejczak. Plėtodami savo santykius dvišalių lygmenių, prisidedame prie NATO pastangų stiprinti atgrasimą ir gynybą regione. Ačiū uždėmesį. Thank you so much. Ačiū, vade. Now it's time for the Chief of the General Staff of the Polish Armed Forces, General Rajmund Andrzejczak. Please, General. Good morning, ladies and gentlemen. Big pleasure and honor for me to be here in such a lovely city and absolutely unique and important place. And a special thanks for Chief of Defense of the Lithuanian Armed Forces, Rupšys and Valdemaras. Big pleasure. I'm always going here not only
officially as an institutional approach, as a NATO commander, as chief of staff, but also I'm going here as a friend, as a neighbor, but also very important, anytime I'm going here, I'm going back to the past, a little bit romantic and personal memories in my mind. In 90s, when I was young and handsome, many years ago, I was an officer of Polish-Lithuanian Peacekeeping Forces Battalion. Many times in the training area in Lietuvos, and there was a long way, Valdemaras, to NATO. So the history is presented here, and every single place is talking to us, but also personally for me, when I'm going back to those days when Poland and Lithuania started our long way to NATO, is my personal issue. So thank you very much for giving me a chance to go back and feel good. Unfortunately, this security situation is very challenging in every single dimension, starting from economy, politically, but also in defense issues. So there are more obligations to our nations to do everything possible to building deterrence and defense. We have a very challenging neighbors in Poland and Lithuania. We're living in a very unique strategical geometry, having challenging neighbors. And I'm very glad that we have not only official institutional interoperability, but also just like soldier to soldier, like a friends. So thank you very much indeed. Anytime here, I'm going also to inspect my pilots. And I'm saying always that you pilots, not mine, because they're flying to protect the Lithuanian sky here. They are busy. So again, it's not only on the ground, but also in the air. I really appreciate great communications we have. Intelligence exchange mentioned by you here, very important. And here I'm a little bit, pressed by responsibility of history. You mentioned hundreds, even more, 1,000 years of history. This region and our predecessors are putting some additional obligation on us, but the most important, and always when we're discussing, we look into the future, what to do to build a better and secure environment for our children. And Valdemaras, thank you again. Thank you very much. It's a big pleasure to be here. Thank you. Thank you, General. Dėkojame. Dabar laikas klausimams. Paprašysiu prisistatyti ir užduoti klausimą. I will kindly ask you to say your name, where are you from, and to give the question. So first question is for Magdalena. Good morning. My name is Magdalena Miernicka. I'm from Polska Zbrojna, Polish military magazine. My first question is about the situation in Ukraine. Are there any plans that Polish and Lithuanian forces are going to provide any help to the Ukraine? And also I would like to ask about the cooperation of the soldiers. Are there planned in nowadays any trainings or exercises? To whom? The question. And the question is for both. Okay. General, please. Thank you for the question. I would like to remind that you are still handsome. Maybe less young, but handsome. Talking about the support to Ukraine, really, our Lithuania started to support Ukraine even before the incursion to Ukraine, before the 24th of February. We provide some main equipment and we provide some training. And we, Lithuanians, I know Poland also, we have taken the training exercise in Lithuania, in Ukraine since the 2015. And really, even we can emphasize that or to recognize the huge achievements due to our support, because one of the
reason why Ukrainians are acting so successfully in this war, because we helped them to prepare the middle level of command structure and source code. I would say that's just one part of the outcomes of our training. Also, we have clear plans and for the current support. Also, we are looking forward for the further support, and in close cooperation with rest of allies, of NATO, and especially with Poland. And I will pass to you. Thank you. Just to add a few things, there are no other priorities for Poland than supporting Ukraine, starting from political level down to the tactical. So my political masters, they described easily and gave me a mission to do everything possible for support of Ukraine. Poland, we support more than 6 million Ukrainians crossing Polish border, staying in Poland or going to the next destinations. So it was a huge operation for border police and also for military. But I think the most important operation was with the Polish Hearts. We opened houses and open hearts for Ukrainians, and this is the very important, unmeasurable, dimension of our support. And then we go into the military contribution. Poland is one of the biggest donators. We sending the equipment, ammunitions, additional stuff for Ukraine, as well as the building the logistic facility to support the transportation. Now what we discussing with General is building medium-term and long-term strategies, not only about what we're doing today, but much more important about tomorrow and after tomorrow. So now we are under preparation of training for Ukraine army. They'll still on war, and it looks like it will take some time. We're considering maintenance as well, because the very sophisticated equipment we're sending to Ukraine army requires very professional maintenance and logistics support. So it will be medium term. Just a few days ago, one of the divisional headquarters in Poland was assigned to be a training center for Ukrainian army. But as well, we have a Polish, Lithuanian, Ukrainian brigade, which will be also engaged in a different levels of training. So definitely we have a lot of things to do. And as I said, there's no other priority. Everybody supports Ukrainian society, nation, and also Ukrainian army. Boris Zaluzhny is a good friend of us, and we're doing our best to just to win. We want to win. Thank you. Thank you. Ačiū. Klausimas Gedui. Taip pat pasakykite, kam užduodate klausimą, prašau. My name is Gedas Lyga from LNK News. I would like to ask for both countries. So as we know, Poland is significantly increasing funding for defense, and in Lithuania there is also a proposal to allocate not 2.5 but 3% of GDP next year. So what are your opinions, and maybe could you mention the specific capabilities of both armies that would be strengthened with additional funding maybe in the nearest future? Vadai, prašau. Galit lietuviškai. Okay. Jūs procentuose nesuklydote, aš išgirdau 2%. Sekančiai. Okay. Tai čia pamau. Okay. Taip, mes, jeigu kalbamės apie visų pirma, mes turim stebėti grėsmės. Kokios grėsmės dabar yra, kokios artimoje perspektyvai, kokios vidutiniai perspektyvai ir ateityje. Ir aišku, turime atitinkamai modeliuoti savo pajėgumus ir savo planus sudaryti tokius, kad galėtumėm atgrasyti ir pasiruošti ginkluotai gynybai. Yra vienas neginčiamas dalykas, kurį mes jau šiandien sutarėm su Lenkijos kariuomenės vadu, kad reakcijos laikas yra kritinis dalykas ir laikas pasirengimui. Tikrai mes tikime pergalę Ukrainoje
mes viską darysim, kad ta pergalė būtų pasiekta ir padėsim, kaip anksčiau sakiau, ir generolas sakė, bet kaip ten be pasibaigtų, kokia ta pergalė būtų, Rusija vis vien ji bus pajėgi atstatyti savo pajėgumus ir toliau grasinti. Tai čia be abejo vienareikšmiškai galim tai teikti. Todėl mums laiko laukti arba atidėlioti savo gynybinių pajėgumų vystymą nėra. Tos privilegijos mes neturim. Mes turim skubėti. Ir aiškiai turim suprasti, kad ima tik tai Lietuvos dalį arba Lietuvą, kad mes turime būti tokie, kad pagal savo turimus resursus, pagal savo galimybės, kaip 3 milijonų tauta, turim turėti pačias kokybiškiausias ginkluotės pajėgas, kurios būtų pajėgios kovoti kartu su mūsų sąjungininkais, vykdyti visas operacijas kartu su jais. Todėl mes ir aptariam kai kuriuos techninius dalykus. Tai kokie prioritizavimai galėtų būti dėl, aš teisingiau pateikiau arba pasidalinau savo nuomonę, kaip mes turėtume reformuoti savo pajėgas, kaip toliau vystyti, kad tikrai mes turim dabar daugiau dėmesio skirti į manevrą, į ugnies galę ir, pasakyčiau, net į galimybę ne tik gintis, pozicinę gynybą kažkokią užsienį, tai daugiau galvoti ir apie vieną iš marinierinių gynybos elementų, tai daryti kartu su sąjungos ir atakas, kontratakas ir taip toliau. Tai mes turėtume tos pajėgumus vystyti. Aš ir nekalbu apie oro gynybos klausimus, nekalbu apie inžinerijos, kur užtikrintume tinkamai savo manevriniam vienimam mobilumą ir taip toliau ir toliau. Tai čia yra detalės. Bet laikas tai yra pagrindinis faktorius, kurį reikia dabar, sakyčiau, laikė mes turime aprengti potencialų priešininką. Jeigu atsakiau, galės pakalbėti. Ačiū. General, please. Thank you. For such a question, the 3% GDP, what you think for a soldier, I have a short answer and a long one. So the short answer will be, if you're asking any commander about the 3% GDP, I would say great news. But the longer answer will be much more complex, because this is really big money and we have to spend it smartly. So it means every single thing we're buying echoes to the next decades, and the biggest concern, the biggest discussions right now is about to synchronizing what is the list of our priorities. Not only numbers, not only money, but also resources. 300,000, that's our limit of advance. I would like to achieve as soon as possible, including operational forces and territorial defense is very important. The modernization process is pretty well known. So Poland is investing in the 5th generation airplanes, F-35s. Pretty soon we'll start in training in the United States, as well as long-range artillery system HIMARS, very well known, combat proven in Ukraine. There's no question about the capability of the HIMARS systems. But also mentioned by General is air defense, which is absolutely critical. Now what we see in Ukraine is the air defense systems and protecting not only combat formations but also critical infrastructure is absolutely number one. And that's the point for us, what to do effectively, economically, if Poland is investing, for example, in air defense systems, how we can coordinate and achieve and multiply the effects. So that's our topics of discussions. We're investing very much also in other programs, like new models of service, the conscripts as well. So dynamically we're trying to calibrate the Polish army for such a situation, which is was mentioned by General, a very dynamic process. So we don't have a time. It's absolutely matters of months and years, 2-3 years, not matter of 10 years. Also very much I would like to emphasize Poland, because we're suffering everywhere.
the effectiveness of production. So although you have money, it doesn't mean that you can buy immediately, because the production rhythm of military industry in the world is not so high. So we're investing in another markets, so going very much to Korea as well as a potential partner for modernization, tanks, combat patrols, artillery, and airplanes as well. And also, I think we should not be focused only on today's issue, looking very much in the future. Space, cyber, they getting more and more important, and another great points of cooperation between Poland and Lithuania, how to build the sufficient system in the cyber and the space as well, investing from two directions and achieving much better solutions. So we have plenty of options on the table right now, and with this, one of the reasons that I'm here, we have a lot of topics for our bilateral cooperation. Thank you. Milena? Milena Andrukaitytė, Baltic News Service. Do you see possibilities to send more weaponry to Ukraine, or do you think that the national reserves should be refilled first? This is a good question and very complicated as well. So what I say, the keeping balance between sending equipment and keeping Ukrainian army fighting is, and then your national responsibility is the biggest dilemma. So it is not only about army; it's a nation approach to such a process. And what we're doing is trying to predict strategical vision, how much will be enough for Ukrainian army, and how much is too much. You know, concerning your own national responsibility is a very much strategical approach. And I think right now, what we're doing in Poland and also here in Lithuania, if you're comparing percentage of your military part of GDP and our posture and our I would say projection. We would like to be the good example and motivators, because not only Poland and Lithuania in this region, we have a much more institutions and also states. So we asking, we motivating, convincing, and explaining that the war in Ukraine right now is not only the one state fighting in another one. Ukraine is about the next decades of a security in the Europe, and I think Valdemaras is a global issue as well, because it's a big state. So I would change a little bit direction to talking for somebody else how much they investing and how much they helping. I think that Poland and Lithuania, we helping a lot. We're helping a lot. Thank you. And the last question, it will be in Polish. Please. So Renata, please. Renata Dunajewska, sekcja Polska Litewskiego Radia. W związku z obecną sytuacją, jakie kroki wspólne podejmą Polska i Litwa w najbliższym czasie? Tych inicjatyw jest naprawdę bardzo wiele. Mamy takie, które już trwają wiele lat, jeżeli chodzi o wspólne ćwiczenia, czyli ten koncept odstraszania i obrony, i właściwie mogę powiedzieć, że ta współpraca zeszła już na poziom operacyjny, na poziom taktyczny, i to jest standard. Także ćwiczenia takie transgraniczne, współpraca dowódców jednostek jest tak naturalna, że szczerze mówiąc, my z panem generałem się tym nie zajmujemy, bo to jest realizowane w codziennej działalności. Na pewno dzisiaj bardzo nas tutaj niepokoi sytuacja w okręgu tutaj królewieckim i to wszystko, co jest związane z tymi procesami militaryzacji tej części, która trwała od lat, a również kryzysem, który został tutaj wywołany na polsko-białoruskiej granicy, również tutaj masę naszych rozmów z panem generałem w tym obszarze. Także wsparcie Straży Granicznej, bo to w czasie pokojowym jest we właściwości Straży Granicznej czy odpowiedników tutaj, ale wsparcie tutaj potencjałem sił zbrojnych na pewno jest potrzebne i ta synergia właśnie, ta współpraca nie tylko w tym obszarze percepcyjnym, żeby było widać, że my współpracujemy, tak, ale też żebyśmy się wymieniali. Świetna współpraca naszych służb wywiadowczych, naprawdę to jest przykład tutaj dla wielu naszych partnerów, jak to powinno wyglądać. Oczywiście ćwiczenia,
musimy je utrzymać na odpowiednim poziomie. Nie sądzę, żeby tutaj kwestie air policingu w jakiś sposób obniżały swoją aktywność, bo po prostu nie mamy wyboru, tak? Rosjanie tutaj przekraczają przestrzeń powietrzną i tutaj naszym obowiązkiem jest to, żeby zabezpieczać niebo nad całymi krajami bałtyckimi, ale również tutaj w tym przypadku nad Litwą. Ale tak jak mówię, spoglądamy do przodu, zastanawiamy się nad tym, jak wspierać ukraińską armię dzisiaj, która walczy wspaniale. Nie tylko armia, cały naród, tak? To cała Ukraina walczy z Rosją. I zastanawiamy się, że jeśli ta wojna będzie trwała dłużej, a wszystko wskazuje, że jeszcze może trwać, to jak wspierać i w tym obszarze społecznym Ukraińców, masa mieszka teraz czy przebywa w Polsce, rodzin, jak w większości kobiety, dzieci, jak dać im szansę na przetrwanie tego trudnego okresu i również jak przygotowywać się do zimy, która będzie, jak to mówimy w Polsce, będzie mroźna i nie tylko o temperatury chodzi, tak? Będzie mroźna dlatego, że Rosjanie mobilizują siły, przygotowują się do kolejnej fazy, więc jak zapewnić to utrzymanie tego rytmu inicjatywy przez ukraińską armię, szkolenie na różnych poziomach, integracja, logistyka, także jest tych tematów współpracy tutaj z panem generałem, mamy naprawdę bardzo wiele, ale nasza tutaj relacja daleko wykracza poza takie typowe, oficjalne jakieś spotkania. Często dzwonimy do siebie, tak, właściwie kiedy tylko sytuacja tego wymaga, bez jakichś specjalnych przygotowań, także ja strasznie się cieszę, że tutaj mogę być i jakby emocjonalnie bardzo jest mi miło, zwłaszcza tutaj w tak pięknym, historycznym miejscu i w bliskim memu sercu Wilnie, ale również pośród przyjaciół tutaj, także do pracy trochę, panie generale, to jeszcze mamy tutaj. Thank you, General. Dėkoju vadams, ačiū Jums už laiką, spaudos konferencija baigta, gražios dienos visą.